Please rise for the national anthem. Good evening, everyone, and welcome to BRS graduation ceremony of class 2025. My name is Emma Sharif, and I'm honored to be one of your hosts today. Sorry guys, and I'm Daniel Neder. It's my pleasure to be your host as well. Today we celebrate the achievements of our incredible graduates who have worked so hard to reach this moment. This is a day of joy, reflection, and looking forward to the future. We are also here to honor our families, friends, and school community who have supported our graduates in every step of their journey. Today, we celebrate the achievements, perseverance, and promising futures of Class 2025. And now, let's begin this remarkable celebration. Please welcome Dr. Reverend Nedi Labib, President of the Evangelical Council in Cairo, who will lead us in an opening prayer. أولا مبروك لكل الشباب الجميل، مبروك التخرج، مبروك لمجلس المدارس بقيادة الدكتور القس استفانوس زكي، مبروك للأمانة العامة الدكتور القس ماجد كرم، مبروك للمدرسة الجميلة المتميزة بقيادة مس نيفين، مبروك للجميع، مبروك للأهالي. وخلينا نقف مع بعض ونبتدي وقتنا بالصلاة النهارده. يا رب لي كل الإكرام والسجود لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. شكرا لأجل مشوار طويل ولأجل سكة بنمشيها معاك في التعليم، بنتبارك ونتعلم من خلال مدرسة ليها اسمها وليها تاريخها. شكرا علشان كل واحد النهاردة يا رب بيتخرج من هذه المدرسة. بشكرك علشان كل الفترة اللي فاتت في حياتهم، كل دراسة درسوها، كل منهج اتقدم. يا رب أنا بصلي إنه كل ده يكون في تاريخهم وفي مصلحتهم. بصلي لمستقبلهم إنه تضمنوا في إيديك، وإنه كل حاجة في حياتهم تكون ملكك. بصلي لكل المدرسة وكل واحد بيقدم فيها خدمة ورسالة. يا رب لتكن رسالة هذه المدرسة ممتدة، ولتكن دائما مفيدة، ولتكن يا رب في كل مكان منارة، ولتستخدم مدارسنا في سنود السنين الإنجيلي لتكون بحق في كل مكان سبب بركة للآخرين.
بارك فقرات حفلنا في هذه الليلة في اسم المسيح آمين. Thank you, Dr. Reverend Nedi Labi. It is my great honor to introduce someone who has been a shining example and a guideline for our school. Her dedication to the students, staff, and faculty has been unwavering, and her commitment to our mission has helped us reach new heights. Please join me in welcoming our esteemed school director, Ms. Niveen Saab. Good afternoon, esteemed guests, faculty, staff, parents, and most importantly, our graduates of the class 2025. Today, we gather to celebrate a remarkable journey, one that has extended for 14 years of dedication, development, and transformation. Before we start our ceremony, I would like to extend a special thank you to our hosts, Dr. Reverend Stefanos Zeki, Secretary General of the Evangelical Council and Chairman of the Synod of the Nile Schools Board, and also our host, Dr. Reverend Megid Karam, Secretary General of the Synod of the Nile Schools. Their leadership and dedication have been instrumental in guiding our educational community. I would also like to welcome our distinguished guests for being here today to honor and cherish our beloved graduates. المستشار الدكتور محمد عمر، مستشار بهيئة قضاء الدولة ومستشار معالي محافظ القاهرة. Dr. Reverend Nedi Labib, President of the Cairo Evangelical Council. Dr. Freddy El-Bayadi, Parliament Member and Deputy Chairman of Synod of the Nile Schools Board. Dr. Nancy Naim, Parliament Member. Mr. Ahmed Iskandar, Financial Auditor of Synod of the Nile Schools Board. Mr. Hani Helmi, General Director of Financial Affairs for Synods of the Nile Schools. Mr. Ashraf Mikhail, Legal Consultant of the Synod of the Nile School Board. And of course, a warm welcome to my colleagues, Directors of Synod of the Nile Schools. Ms. Hala Touma, New Ramses College Director. Mr. Hani Alfi, Director of Noor Salam School El Qanatir. Mr. Osama Boulis, Director of Salam Language School Abbasiyya. A special welcome to partners member of the British Council, Pearson, Edexcel, Cambridge, and Oxford boards. Also, a special welcome to our IGCSE professors. كما أرحب أيضاً بجميع مسؤولي وموظفي الإدارة التعليمية بالمقطم ومسؤولي موظفي الأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي ورجال الدولة من الجيش والشرطة. Thank you again, our dear guests, for being here today, as your presence is a testament to the importance of this occasion and the support you provide to our young minds. As we stand on this momentous day, we recognize that today marks the culmination of 14 years of hard work, exciting adventures, and sometimes painful lessons. Each graduate here has faced their own unique journey, and it's time to reap the fruits of their labor. Before I proceed,
allow me to take a moment to extend my deepest gratitude to some very important people. First, I'd like to extend a heartfelt thank you to our incredible teachers and staff members. For 14 years, you have guided our students, inspiring them to reach new heights. Your unwavering commitment has set the foundation for this success, and we are forever grateful for your dedication. I would also like to give a big shout out to all of you parents. Your partnership has been invaluable. You have stood by your children through every challenge and accomplishment, sharing in their laughter and supporting them through tears. Your love and encouragement have shaped them into the remarkable individuals they are today. Thank you for your tireless support and belief in their potential. In a special gesture of gratitude, each student has written a letter to you, their parents. These letters express their appreciation for everything you have done for them. You will receive these heartfelt notes at the same moment your son or daughter receives their certificate. We hope these words convey the depth of their gratitude and the love they hold for you. And now, my dearest, dearest students. Okay, I don't want you to stand actually, I just want you to listen because I have something very important to tell you. I just want to tell you that I'm really, I cannot even speak. Just looking at you, I'm filled with emotions. I cannot say anything. And now, my dearest, dearest students, as I look out at all of you, I'm filled with a mixture of emotions. I feel an overwhelming sense of admiration to each and every one of you. BRS has had the privilege of shaping a remarkable group of young men and women who are now ready to contribute to society in meaningful ways. You stand before us today, ready to embark on a new chapter of your lives. Some of you have deliberately chosen your path, while others may still feel a bit uncertain about what lies ahead. But no matter where you are on this journey, you all share a common eagerness to leave your mark on the world. Whether that mark is big or small, it doesn't matter. Remember, each of you is unique, so embrace your uniqueness. For it is what sets you apart and gives you the power to make a difference. As you step into the future, carry with you the lessons learned and the experiences that have shaped you. You have the potential to create change, to inspire others, and to pursue your passion. So go forth with courage and confidence. Explore new heights, take risks, and never, never shy away from the challenges that come your way. As you move forward, remember that we believe in you, and we cannot wait to see the incredible things you will accomplish. My deepest, deepest, deepest congratulations to each and every one of you. Thank you. Thank you, Ms. Naveen. Now, we are privileged to welcome a distinguished guest whose life radiates wisdom, experience, and profound inspiration.
It is my honor to introduce Dr. Reverend Neged Karam, who will now grace us with his wise words, a message to enlighten our minds and empower our hearts as we step boldly into the next phase of our unfolding future. الفاضل الدكتور القس استفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسينودس النيل الإنجيلي، السيد المستشار محمد عمر أحمد عمر، مستشار هيئة قضايا الدولة ومستشار معالي محافظ القاهرة، الدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، نائب الدكتور فريد البياضي، نائب البرلماني ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، النائبة الدكتورة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، الأستاذ أشرف ميخائيل، المستشار القانوني لمجلس المؤسسات التعليمية، الأستاذ الشيخ عماد اسكندر، المراقب المالي لمجلس المؤسسات التعليمية، الأستاذ هاني حلمي، مدير عام الشؤون المالية، الأستاذة هالة توما، مديرة نيو رمسيس كلية رمسيس الجديدة، أستاذ هاني ألفي، مدير مدرسة نور السلام بالقناطر، الأستاذ أسامة بولس، مدير مدرسة السلام بالعباسية، الأستاذة نيفين سابة. أنا عندي أولا شكرين وكلمة لأبنائي وبناتي الخريجين. الشكر الأولاني عايز أشكر مدرسة PRS، 14 سنة من التعب، من المجهود، من الجد، من العطاء، من التشكيل. فأنا عايز أقول لمس نيفين وكل فريق العمل في مدرسة PRS شكرا. نفسي تدوهم تحية شكر، ولو أمكن الموجود منهم في القاعة يقف، نفسي تقفوا. احنا بنشكركم كمجلس مؤسسات تعليمية وأمانة عامة بالمدارس وبالنيابة عن الأهالي وعن الخريجين. فعلا شكرا مس نيفين، استاف التدريس، الإداريين، كل هيئة المدرسة PRS شكرا شكرا شكرا. اتفضلوا. كمان نفسي أشكر الآباء والأمهات الأهالي اللي وثقوا. طب نديهم يد، نفسي تقفوا معايا. الخريجين ممكن تقفوا بليز، ستاند اب. نفسي نقدم شكر ليهم اولا لانهم قدموا محبة غير مشروطة، عطاء بلا حدود، رعاية كاملة. انتم شركاء هذا النجاح بالفعل. فانا نفسي كلنا نقول لكم شكرا، ونفسي الخريجين يقولوا لهم شكرا. فنديهم يد تحية شكر لكل أب وأم وسط في مدارس سينودس النيل الإنجيلي، أعطى وأعطى بلا حدود. اتفضلوا. كلمتي للخريجين أنا كتبتها بس ركزوا فيها. ممكن؟ أبنائي وبناتي الأعزاء، اليوم تنتهون من مرحلة كنتم فيها محاطين بالدعم، بالمناهج المهيئة، بأحسن المصادر التعليمية، بمعلمين متميزين بيرشدوكم خطوة بخطوة. غدا تبدأون مرحلة لن تنتظركم لتستعدوا، بل ستختبر قدرتكم على مواجهة الواقع كما هو لا كما تتمنونه. لقد نشأتم في زمن يتغير بسرعة وبسرعة جدا. وظائف النهاردة موجودة في ظل التطور وفي ظل الحداثة والعلم، ممكن تلاقوها بكرة اختفت. جامعات النهاردة مش كافية انها تعدكم فقط، بل في حاجات تانية انتم محتاجينها في الحياة. هقول لكم على 5 دروس نفسي اسيبهم معاكم، او 5 نصائح اسيبها معاكم عشان تكون جايد ليكم في المستقبل. النصيحة الأولى: المعرفة لم تعد ورقة، بل قدرة على البحث والتعلم. الجامعة لن تضمن لكم وظيفة،
والشهادة لم تعد ضمانا للمستقبل، لكن القدرة على التعلم السريع والتفكير النقدي والعمل الجماعي وحل المشكلات هي مفاتيح البقاء والنجاح في الفترة اللي جاية. تعلموا كيف تتعلمون، لا فقط ماذا تتعلمون. الدرس الثاني اللي نفسي أسيبه معاكم: سوق العمل لا يكافئ الأذكى دائما، بل الأكثر استعدادا للتغيير. قد تختارون تخصصا النهارده مطلوب، وممكن تكتشفوا انه بعد ما تتخرجوا ان التخصص دوت خلاص مبقاش مطلوب. فلازم نكون عندنا نوع من المرونة. المرونة مش رفاهية. الجامعة هي الفرصة لتجربوا، وممكن في بعض الأوقات نفشل في بعض الحاجات، لكن ازاي أعيد المحاولة وانجح. على فكرة أكتر مرات أنا هتكلم عن نفسي اتعلمت منها هي المرات اللي وقعت فيها وفشلت بيها. دي المرات اللي شدتني وقوتني. ازاي نتعلم من الأوقات اللي ممكن نقع فيها. الدرس الثالث: النزاهة والقيم مش شعارات في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، يمكن عملة نادرة. وانا بدعوكم ان تكونوا في وقت يمكن التحايل والتلاعب فيه كتير، ازاي تقولوا الحقيقة لما يكون اسهل حاجة الكذب، ازاي تعملوا بإتقان لما ما يكونش حد شايفكم، ازاي تربطوا نجاحكم بالشيء اللي بتضيفوه مش اللي بتاخدوه من العالم، ازاي تكونوا بتعملوا قيمة مضافة، إضافة للحياة وللمجتمع اللي انتوا عايشين فيه. الدرس الرابع: الهوية الحقيقية في انكم تفكروا عالميا وتعملوا محليا. معنى الكلام ده ايه؟ اتعلموا، وسعوا مدارككم، اخرجوا الى العالم والى المعارف والى العلوم الكثيرة، وهاتوا العلوم دي هنا لمجتمعنا عشان تقدروا تصنعوا تغيير في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. انا نفسي النهاردة وانتوا مدرسة دولية مطلعين على أحدث التعليم وأحدث وسائل التعليم وأحدث وسائل المعرفة، هاتوا المعرفة ديت وحاولوا بكل طاقتكم أنكم تفيدوا المجتمع المصري بيها. الدرس الخامس والأخير: الجامعات وانتوا داخلين الجامعة مش هي اللي هتصنع العظماء، بل في بعض العادات الإيجابية لو اتعودنا عليها هي اللي ممكن تخلي منك ومنك عظيمة بكرة. الذين ينجحون ليسوا دائما الأذكى، بل من يتبنون عادات يومية صغيرة. القراءة المستمرة، انت بتقرأ قد ايه وانت بتقرأ قد ايه. البحث المتواصل، العلاقات الصحيحة والصحية، ازاي الوعي وإدراك قيمة الوقت. العادات ديت لو أدركتها في حياتي أنا متهيألي هبقى مختلف. النجاح الجامعي الحقيقي هو أن تخرجوا بعد 4 سنوات بشخصية قوية صلبة متينة، تقدر تعرف عايزة إيه وتقدر تعرف هي تقدر تغير إيه في المجتمع المحيط بيها. أبنائي وبناتي، العالم اليوم لا ينتظر المثاليين بل الناس الجاهزة، والجامعة ليست بوابة عبور إلى وظيفة فقط. مش داخلين الجامعة عشان تتعينوا تتوظفوا، كتير من الناس بيروحوا الجامعات عشان يتوظفوا، لكن هي رسالة أكبر أن تكونوا أشخاصا يصنعون قيمة في عالم مليء بالضجيج. ستواجهون منافسة وإحباط أحيانا، وربما تاخدوا قرارات مصيرية، لكن تذكروا دائما أنتم لستم مجرد متلقين للتعليم، أنتم صانعوا المستقبل. في يوم من الأيام فيكم اللي هيبقى وزير واللي هيبقى سفير واللي هتبقى وزيرة واللي هتبقى سفيرة. أنتم تقدروا تصنعوا مستقبل، مش مستقبل بس البيت بتاعكم، لكن تقدروا تصنعوا مستقبل مصر بالكامل. ألف مبروك ليكم، مبروك لكل الأسر بهذا التخرج.
Thank you, Dr. Reverend Beckett Karam. Ladies and gentlemen, up next we have a very special segment that I know you're all going to love. Our students are not only accomplished in their studies, but also talented in many other ways. So please join me in welcoming the musical band as they perform Night Changes and I'm Still Standing. Let's give them a warm round of applause. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Getting older, and I've been thinking about it. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. Chasing it the night down to run around her head. He's waiting, hides behind his cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. It will never change me and you. Can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold lonely light that shines from you. You wound up like the wreck you had behind that mask. And did you think this fool could never win?
But look at me, I'm a coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know, well, I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah. I'm still standing. I'm still standing. Wow, an incredible performance. Thank you for sharing your talent and hard work with us. And now let's introduce one of our exceptional students, Biman Behi, who will open our eyes to the future with his speech, Enlightenment. Good evening, everybody. Welcome to our graduation ceremony. Aristotle, a Greek philosopher, once said, "The roots of education are bitter, but the fruits are sweet." And congratulations! Today, 2000 years later, we all get to taste the sweetness of the fruit. But first, let's thank all who bore with us the bitter roots. Our parents, who supported us in every step we took. Our teachers, who somehow managed to guide us during our chaos classes. And our siblings, who shared every struggle and every victory. Let's give them all a big round of applause. I still remember stepping into BRS for the first time 12 years ago as a confused child who lost his way to his classroom. For most of us, school wasn't exactly our favorite place. Rules which often felt pointless seemed to surround us everywhere we go. Continuous exam weeks with endless homework were also pressuring us. But time had a way of revealing its magic. Gradually, school became more than a routine. It became a world to explore. We began noticing the little joys, the genuine spirit of the classrooms, the chance to literally live with friends for years, and the thrill of discovering new fields of sciences broadening our horizons. Every 3 years, our class climbed one floor higher in the school building. Though that meant carrying loaded bags on longer stairs, it gave us a feeling of achievement, unlocking a different scope of life, where we grow in height and strength, till finally reaching the mysterious final IGCSE floor. Funnily enough, we saw our books growing as well, from few pages to heavy, thick bricks, wondering if we would ever finish the year's curriculum. And then, almost suddenly, I found myself in my final year. It was more puzzling for me
than my first day at school. When did that happen? Could it really be that years have flown by so quickly? I had mixed emotions: homesickness, excitement, and curiosity about the future. I realized how school was a place where I'd learned, loved, and grown, and I enjoyed every second of my last years there. Shortly after, I joined medical school, skipping my senior year. But that didn't stop me from passing by school at different events, like Charity Day and organizers' meetings for the committee with the principal at school. And with every visit, I felt a sense of nostalgia. But today is the official ending of school life. Today is a turning point in everyone's life, even if some of us has already entered university. It's time to split, unlike times where we passed every year, every session, and every exam as a group. But what will always unite us is our goal of enlightenment. It's not just striving to hold a useless certificate, but it's the continuous journey of curiosity to learn. Even as each of us begins his own journey, we will always remain connected in some way through memories, shared experiences, and our regular refreshing reunions. To you all, Class 2025, cheers to every bit of knowledge we've gained together, every hilarious moment we've shared, and every unforgettable trip we've taken together. From the bottom of my heart, thank you for being my great companions, and I wish you all good luck in life. Thank you so much, Beeman. Now we are thrilled to present our second performance of the evening. Please join me in welcoming David Bishoy as he performs Hotel California.
thank you for this amazing performance. Ladies and gentlemen, please welcome our next presenter who has put in so much effort in this speech, which is a reflection of the experiences, challenges, and triumphs. Please join me in welcoming Linda Rami, who will share with us a journey beyond the stars. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Linda Rami, and it is my honor to be a part of this special day and to present one of our graduation speeches. Graduates, for the past 3 years, we've been working relentlessly, shaping our future that is yet to come. And here we are today, celebrating our success. I'm proud to announce that all of our hard work paid off, and being on this stage today is living proof that the day we talked about when we were just naive, freshmen, has arrived. Look how far we've come. Looking back to the days when we were freshmen, graduating sounded like forever. But day after day, session after another, we were getting closer to the goal we anticipated. And trust me, my dear friends, this is just the beginning. The road is yet wide open with countless opportunities waiting to be caught. And we have the chance to walk this road, aiming only for the best and nothing less. Working hard to thrive in our chosen careers and make everyone in this world proud, including ourselves. I can't promise it'll be easy because, truth be told, it won't. And sadly, it is a well-known fact that nothing worth having comes without a fight. But that's why we'll cherish it, and that's why hard work pays off. As much as we hear every challenge we face shapes us, one way or another. Whether it makes or breaks us depends on how we deal with it. So, whatever happens, keep your mind on track and your conscience on reaching beyond the stars to fulfill your dreams. Now, let's take a swift ride down memory lane. Without a doubt, the past 3 years have been a roller coaster. From the countless assignments and assessments to fighting sleep in most lectures, to memorable times during our gaps, where we shared laughter, exhaustion, and hope. Oftentimes, it was our only chance to recharge our spirits. And honestly, I wouldn't have it any other way. Today marks one of the most important days of our lives. It is the day where we close a chapter and open another. It is a testament that marks all of our hard work, dedication, and perseverance that has brought us where we stand today. Which brings us to the end. As we close this chapter, and on behalf of my dear colleagues, I'd like to thank our families and all the school staff, our dear professors and mentors throughout our journey, and of course, all members of the school administration and principals, whether they were able to make it today or not. From the bottom of our hearts, thank you all so much. We wouldn't have made it here today without your precious guidance. Lastly, graduating class of 2025, I've spent with you one of the hardest, yet most memorable years of my life. And I truly wish you all the very best life has to offer. So, let's step forward and show the world how hard work, resilience, and big dreams look in action. Thank you. Thank you so much, Linda. It is with great excitement and heartfelt appreciation that we welcome someone who has already begun to make a meaningful mark on our school community. He has led with vision, integrity, and a spirit of leadership. He has already begun to play an essential role and strengthen the positive environment and sense of community that we value. Please welcome Mr. Robert Nicola, our IGCSE principal. Good evening, everyone, board members, honorable guests, faculty and staff, wonderful parents and families, and most importantly, the stars of today's ceremony,
the graduating class of 2025. I know this is a big day for you, but it also feels like a significant one for me too. This was my first year at BRS. Although I haven't known you for a whole journey, I feel a unique connection. I feel so lucky that I got to be here for your last day of year 12. This year, I got a seat to see the incredible people you have become. I have witnessed your hard work and dedication. I saw you lead, and I saw you support each other through tough times. By going to BRS every day, you did not just go to school, you built a community. None of this happened alone, so we all need to say thank you. Thank you to the teachers. Your passion and dedication have shaped these students. You have been their guides, their cheerleaders, and sometimes the push they needed. Thank you to the teachers. Another thank you to the parents and families. You are the true heroes. You provided the love, the support, and the belief, usually behind the scenes. That made today possible. Let's give them all a huge round of applause, please. Now, graduates, look around you. This is your team. And as you move forward, my hope for you is that you build more great teams. The world beyond BRS gates is big and full of possibilities. It can also be a little scary, but don't worry. I'm sure that you are ready. So here is what I want you to take with you. First, never stop being curious. Learning does not end with your last exam. Ask questions. Be open to new ideas. The most interesting people are the ones who are always discovering new things. Second, lead with kindness. You will forget a lot of formulas and dates you memorized, but people will never forget how you made them feel. In a world that can sometimes be unkind, choose to be the person who lifts others up. And finally, take a piece of BRS with you. You have left your mark on this school, and it has left its mark on you too. Wherever you go, you represent the spirit of this place, the hard work, the friendship, the ambition. Make us proud by being the amazing, kind, and capable people we know you to be. It's been the honor of my first year to get to know you. I'm not just proud of you, I'm excited for you. I'm excited to see the path you will choose or have already chosen and the lives you will change. So on behalf of the entire British Ramses School family, I offer our warmest congratulations. Class of 2025, your future starts now. Go and make it incredible. Now, it's my honor to introduce our guest speaker for tonight, Dr. فريدي البياضي. دكتور فريدي عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طبيب ناجح، استشاري أشعة تشخيصية. حصل على درجة الزمالة والماجستير في الأشعة التشخيصية ودراسات في إدارة المستشفيات من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة.
إلى جانب عمله الوطني والسياسي يترأس مجلس أمناء مدرسة نور السلام بالقناطر الخيرية، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي وعضو المجلس الإنجيلي العام. يعد من الأصوات النشطة في البرلمان والإعلام، مشاركاً دائماً في مختلف القضايا الوطنية وبصفة خاصة في ملفات التعليم والثقافة. اتفضل يا دكتور. شكرا على التقديم الكبير. الحقيقة أنا في غاية الفخر والاعتزاز أن أكون في هذا المكان، ويعني مش أرحب بكل الضيوف، لكن الأسيس ماجد والسبق ورحب بيهم بالأسماء، فاسمحوا لي أني أرحب بكل الضيوف الكرام وأقول لكم مساء جميل ويوم جميل. أكيد هو يوم جميل جدا، وبالنسبة للبعض يمكن يكون أجمل يوم، اليوم اللي بنتخرج فيه، اللي بنحصد فيه ثمار تعب. عايز أقول مبروك للأسر، للأهالي اللي أكيد النهاردة كلهم بيرجع بيهم شريط الذكريات كده لأول يوم في المدرسة، وهم ماسكين بناتنا وولادنا ومودينهم المدرسة، ويمكن كان في معظمهم بيعيط ومش عايز يسيب البيت ويتنقل النقلة دي من البيت لكي جي 1. النهاردة احنا في مرحلة كبيرة، يمكن دلوقتي بنتخانق معاهم عشان يرجعوا البيت، ما بيردوش يرجعوا البيت. فيعني شريط ذكريات طويل مر على مدى 14 سنة. مبروك للأهالي اللي تعبوا وبذلوا واستثمروا في بناتهم وولادهم. مبروك لأسرة المدرسة، لمستر سابا، للإدارة، لكل العاملين في المدرسة. انتوا شكلتوا جيل، شكلتوا دفعة. في ناس بتقول ان المدرسة يعني غيرت شخصيتها، لكن انا بؤمن ان المدرسة عملت شخصيتها، لانه اكيد اللي دخل في كي جي 1 ده ما كانش عنده شخصية، لكن الوقت الكبير اللي قضوه في المدرسة والتعليم والمبادئ اللي اتغرست فيهم هي بتعمل شخصياتنا. مبروك ليكم، مبروك للخريجين والخريجات. يو ميد ات، انتوا وصلتوا للحظة دي. دايما بيبقى عندي لما بيطلب مني يعني كلمة في احتفال زي كده، بيبقى عندي دايما كده فترة قاعد افكر فيها، اقول كلمة بالانجليزي اللي انتوا عارفينه كويس واللي انا بعرف اتكلمه، ولا باللغة العربية الفصحى اللي بحبها، لكن في الاخر بفضل اتكلم باللغة المصرية اللي بعتز بيها وبحس انها لغة اقرب الى القلب. عايز اقول انه انا زمان كنت صغير، بس كان عندي حلم كبير، وكنت صغير قوي لما ابتديت بداياتي في التعليم. يعني يمكن ده حاجة مش كل الناس تعرفها. أنا ابتديت في مدرسة من مدارس السنودس، مدرسة نور السلام في القناطر. دي كانت بدايتي مع التعليم اللي أنا بشرف إن أنا أبقى رئيس مجلس أمنائها النهاردة. دخلت كي جي 1 كان عندي 2 و9 شهور. ما تقوليش إزاي، بس يعني أنا فوجئت إن أنا عندي 2 و9 شهور محطوط في كي جي 1. يعني كنت فرق بيني وبين اصغر واحد معايا في الفصل سنه على الاقل، فكنت صغير في السن وصغير في الحجم، بليا صغير. وكان عندي حلم وعندي تحدي برضو ازاي اثبت ان انا مش صغير، وده كان موضوع صعب، ان انا يعني في وسط ناس كلهم اكبر مني وعايز اثبت ان انا كبير، ان انا اقدر انجح، وان انا مش اصغر ومش اقل من الناس اللي معايا. التحدي ده زاد بعد سنه 6 ابتدائي، لانه في الوقت ده كانت مدرسه نور السلام كان اخرها 6 ابتدائي، دلوقتي فيها اعدادي وثانوي نشكر ربنا. فكان لازم اتنقل لمدرسه تاني. النقله دي كانت صعبه، كان تحدي، لانه ما كانش فيه في القناطر اي مدرسه. كانت نور السلام مدرسه خاصه، مدرسه لغات جميله، كان فيها مدرسين امريكان وكنديين ومدرسين مصريين احسن من الامريكان والكنديين، وكان عندنا قيم ومبادئ وتعليم. لكن اتنقلت فجاه لمدرسه حكوميه. طبعا في مدارس حكوميه ممتازه، لكن في الوقت ده ما كانش فيه غير مدرسه واحده بس في القناطر وكل القرى اللي حواليها، فكانت بتجمع من كل شكل ومن كل لون. فبعد ما كنت حاسس ان انا صغير وسط دفعتي، حسيت ان انا صغير قوي قوي، لان كان فرق بيني وبين اللي معايا 3 سنين و4 سنين، وفي ناس كان عندها خبره بتعيد السنه 5 6 مرات في المدرسه. فبعد ما كان عندنا في المدرسه يعني الكذب كان مش غلطه، كان جريمه. بقى في المدرسه دي اللي ما بيعرفش يشتم يبقى ضعيف، واللي مش شايل سلاح في ايده يبقى عنده مشكله.
كانت نقله صعبه، وكنا احنا المجموعه اللي طالعه من مدرسه نور السلام وسط المدرسه دي بيتحفل علينا كل سنه. لكم ان تتخيلوا يعني كل يوم، اقصد كل يوم بيتعمل علينا حفله يعني، لان احنا العيال الصغيرين الفرافير اللي جايين من المدرسه. كان تحدي اصعب جدا، كانت صدمه حضاريه بالنسبه لي وانا في ثانيه ثانوي عندي 15 سنه. ابراهيم معايا في الفصل دعاني لحضور الفرح. فرح مين؟ فرحه هو كان بيتجوز. عقبال عندكم حد فيكم اتجوز؟ الحمد لله. او يعني لو في حد اتجوز بابا وماما ما يعرفوش برضو ما تقولوش دلوقتي. كانت صدمه حضاريه بالنسبه لي، انا بحضر فرح واحد معايا في الفصل في ثانيه ثانوي. الحمد لله ابراهيم ده كان منتج وسابق سنه، يعني انا كنت في 6 جامعه ما خلصتش لسه في كليه الطب في البكالوريوس. ابن ابراهيم دخل المدرسه، فيعني حصلني في التعليم. هو كان معايا في المدرسه وابنه حصلني وانا ما خلصتش تعليم. فلكم ان تتخيلوا يعني فرق السرعات والصدمه كانت عامله ازاي. كان تحدي صعب، لكن انا كان جوايا حلم وانا صغير ان انا نفسي ابقى مؤثر في مجتمعي، في المجتمع الصغير، المدينه اللي انا فيها وفي بلدي. ما كنتش عارف ازاي، ما كانش عندي تفاصيل للحلم ده، لكن كنت دايما بقول انا عايز ابقى مؤثر، عايز يبقى ليا مش بس ابقى شخص ناجح، لكن يبقى ليا تاثير في النطاق المحلي في المدينه اللي انا فيها وفي البلد اللي انا عايش فيها، بلدي مصر اللي بحبها. كان عندي نقطتين فيهم تحدي في حياتي بعد ما خلصت البكالوريوس وقبل ما ادخل الجيش. انا كان ليا جيش وليا اخ ومفروض ادخل الجيش. رشحت ان انا احضر مؤتمر دولي في امريكا، وكان اول مره اسافر فيها امريكا، ما كنتش سافرت قبل كده. والقانون بتاع البلد بيمنع اي حد خلص التعليم انه يسافر قبل ما يخلص جيش، لانه ببساطه اللي هيسافر مش هيرجع يدخل الجيش يعني. فوقتها يعني كان في ربنا سهل وجبت تصريح من وزير الدفاع شخصيا استثناء ان انا ينفع اسافر قبل الجيش. الضابط اللي اداني التصريح ده قال لي مبروك، انا عارف ان انت مسافر ومش راجع تاني. فقلت له لا انا هرجع تاني. قال لي يعني انت مخلص بكالوريوس ودكتور وهتسافر ورايح امريكا وهترجع عشان تدخل الجيش؟ قلت له انا هرجع، انا عندي حلم لمصر. فبص لي، هو ما اتكلمش، بص لي بصه كده انا قريتها في عينه، كانه بيقول لي يعني انت عبيط، حلم ايه اللي بتتكلم عليه؟ بس قلت له لا انا هرجع. وانا فعلا رحت حضرت المؤتمر ورجعت، وما ندمتش اني عملت كده، ودخلت الجيش وشرفت ان انا خدمت في القوات المسلحه المصريه في فتره الجيش. وبعد كده كان عندي تحدي تاني، بعد ما خلصت ماجستير الاشعه رشحت لبعثه في انجلترا لتدريب الزماله في الاشعه. وانا بدرس هناك الاستشاري الانجليزي اللي كنت شغال معاه عمل لي ريكومنديشن، كتب لي توصيه. انتوا عارفين في الدكاتره لما بيسافروا لازم يعملوا معادله، بيمتحنوا سواء في انجلترا او في امريكا او في اي بلد، بيعمل معادله عشان يمتحن فيها، بتبقى حاجه صعبه ويقدر يشتغل بعد كده. التوصيه اللي عملها لي الاستشاري بالخبره اللي كانت عندي بالماجستير، ادوني استثناء ان انا اقدر اشتغل في انجلترا من غير معادله، ودي كانت حاجه مش سهله ان حد ياخدها. لكن انا قلت لهم انا راجع مصر، انا عندي حلم لمصر. وقتها في ناس قالوا لي برضو نفس الكلمه اللي اتقالت، انت عبيط. انا عمري ما حسيت ان انا عبيط ان انا رجعت مصر، لان انا حسيت ان انا عندي رساله وعندي رؤيه ان انا ارجع بلدي. رجعت مصر وربنا يعني فتح قدامي مجالات ما كنتش اتخيلها، سواء في المستوى المحلي في العمل المحلي في مستشفى في القناطر، او في العمل السياسي في البرلمان، او في اي مجال بيوجد التاثير ودوائر التاثير بتكبر. عايز اقول لكم كلمه مهمه، انتوا ابطال، انتوا وصلتوا لليوم ده، يو ميد ات. انتوا هتتنقلوا نقله مش قليله. انا اتصور انها يمكن تبقى اكبر نقله في حياتكم، الخروج من دايره المدرسه اللي عشتوا فيها 14 سنه لدايره الجامعه. ما اعتقدش ان حد يقعد في الجامعه 14 سنه، تبقى مشكله لو حد قعد 14 سنه في الجامعه. فغالبا دي اكتر فتره عشتوا فيها وكبرتوا فيها وتكونت شخصياتكم. هتتنقلوا لمجتمع تاني، هتشوفوا فيه ناس من مدارس مختلفه، من شخصيات، من اشكال مختلفه. فدي نقله كبيره. مهم انك تعرف نفسك. الفيلسوف الكبير سقراط قال اعرف نفسك، اعرف مواهبك، اعرف امكانياتك، اعرف حلمك اللي انت عايز تحققه. الحاجه التانيه اللي عايز اقولها لكم انه الدنيا مش هتبقى روز، مش هتبقى وردي، لكن في مشاكل كتيره هتواجهكم. الحياه مش كلها جميله، في اوقات هنقع فيها، في اوقات هنفشل فيها. بس الفشل مش معناها ان احنا وقعنا للاخر، لكن الفشل معناها ان احنا نحاول مره تانيه. في كاتبه كتبت كتاب وراحت توديه لدار نشر عشان تنشره، والكتاب ده اترفض ان هو كانت روايه اترفضت ان هي تتنشر.
وجربت مرة تانية واترفضت تاني، ومرة تالتة ورابعة واترفضت، لغاية المرة ال 12 كانت بتترفض لغاية لما اتقبلت. دي كانت جي كي رولينج اللي كتبت هاري بوتر. هاري بوتر اللي كسرت الدنيا، اللي باعت 500 مليون نسخة لغاية دلوقتي، اللي عملت لكل الترجمات 80 لغة ترجمت وأفلام اتعملت عليها، لكن فشلت 12 مرة. في ناس كتيرة حياتها كانت صعبة وما كانتش سهلة في الأول. محمد صلاح النجم المصري اللي كلنا بنشاور عليه وبنفتخر بيه، ابن قرية نجريك في مصر، قد ايه كان بيتبهدل عشان يروح التدريب وياخد مواصلات من قريته وينزل القاهرة للتدريب. ولما لعب كان ناشئ في المقاولين، كان في مفاوضات انه يروح نادي الزمالك، نادي الزمالك رفضه وقال لا ده ما ينفعش مش عايزينه. النهارده محمد صلاح فين؟ ناس كتيرة وأمثلة كتيرة كانت حياتهم صعبة والنهارده بنشاور عليهم وبنقول عليهم نجوم. مصر مليانة نجوم، نجيب محفوظ، زويل، مجدي يعقوب، ناس كتيرة جدا لو قعدنا نسمي مش يعني هناخد وقت كتير قوي عشان نقولهم. ممكن قوي ان حد منكم يبقى نجم زي دول، ممكن قوي ان حد فيكم يبقى نجم في مصر وفي العالم كله يتشاور عليه. المهم انك تقدر تعمل الحاجة اللي انت بتحبها وتعملها كويس. أنا بتعجبني آية في الكتاب المقدس بتقول كل ما تجده يدك لتفعله ففعله بكل قوتك. يعني أي حاجة بتقدر بتعملها اعملها صح، حتى لو الحاجة دي صغيرة، لكن المهم إنك تعملها، لأنك لما بتعمل كده أنت بتنجح وبتنجح الفريق اللي بيشتغل معاك وبتساهم في نجاح منظومة كبيرة في مجتمعك وفي بلدك. يا بنات ويا شباب، مصر بلد جميل، مصر محتاجاكم. أحمد شوقي أمير الشعراء قال وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعته إليه في الخلد نفسي. حد سمع القصيدة دي قبل كده؟ دي قصيدة اسمها الغربة والحنين، كتبها وهو كان مطرود بره مصر، ما كانش مسجون ولا حاجة. عارفين كان فين؟ كان في أسبانيا، أعتقد منطقة جميلة جدا. وهو في أسبانيا كتب القصيدة دي، وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. عارفين يعني إيه الخلد؟ الخلد يعني الجنة، يعني بمعناها كده ببساطة إنه لو حطوا في إيدي أحلى حاجة في الدنيا، الجنة بما فيها، هتفضل نفسي تشدني إن أرجع لوطني. الوطن محتاجكم، الوطن يستحق ناس جمال زيكم تبذلوا مجهود وتنجحوا. ما تخلوش الحلم يبقى محدود جوه أجسادكم. أجسادنا محدودة، إمكانياتنا محدودة، لكن أرواحنا مش محدودة. احلموا بأرواحكم مش بأجسادكم. اشتغلوا شغل كتير، احلموا حلم كبير، اعملوا المستحيل. اخرجوا من القاعة دي رافعين راسكم، منطلقين، اتغيروا كل يوم للأفضل وغيروا مصر. ألف مبروك. Thank you, Dr. Freddy. Now let's keep the momentum going with our third act of the evening. Up next, the band will be showcasing their talent in a special medley. The stage is yours.
What a beautiful performance. And now get ready for something truly inspiring as we move on to the speech of Dr. Reverend Stefanos Zaki, Chairman of the Synod of Nile School Board and General Secretary of the Evangelical Council. Please welcome him on stage. منورين يا شباب، مبروك. عايزين نديهم سقفة كبيرة لأنه الحفلة دي كلها معمولة على شرف الشباب. الحقيقة الحفلة المرة دي فيها حاجات متميزة سواء في الموسيقى أو الكلمات اللي اتقالت، يعني معظم الفقرات متميزة. وأنا لي رابع سنة بحضر الحفلة بتاعة المدرسة البريطانية، وتقريبا كل سنة بيبقى فيه حاجات جديدة. فأشكر ربنا إننا بنشترك في حفلة متميزة من المدارس بتاعتنا. أنا مبسوط قوي إن أنا أسمع الحلم اللي كان بيقوله الدكتور فريدي لسببين. السبب الأولاني إنه بيعبر عن خبرة من واحدة من مدارسنا الجميلة اللي بنعتز بيها، وده بيحط ثقل كبير على الأمانة ومجلس المؤسسات إنه شباب منها بيتخرجوا بأحلام جميلة. وذكرت قول سليمان الحكيم: بلا رؤية يجمع الشعب. حلو قوي إنه الواحد يبقى عنده حلم بيجتهد إنه يحققه، والأحلام مش بتتحقق ببساطة، لكن عايزة جهد وعايزة وقت وعايزة إصرار. الفاضل الدكتور القس نادي لبيب رئيس مجمع القاهرة، السادة الحضور الكرام، السادة أولياء الأمور، أبنائي وبناتي الخريجات والخريجين الأعزاء، يسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم في هذه المناسبة المفرحة، حفل تخرج دفعة جديدة من أبنائنا في مدرسة رمسيس البريطانية. هذه المؤسسة العريقة التي حملت على عاتقها رسالة التعليم والتربية لأجيال متعاقبة. فمنذ نشأة سنود النيل الإنجيلي في جمهورية مصر العربية، المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، كان التعليم واحدا من أعمدة رسالة الكنيسة وخدمتها، لأننا نؤمن أن التربية المتكاملة العقلية والروحية والخلقية هي السبيل لبناء إنسان صالح ومواطن نافع لأسرته ولوطنه ولنفسه. ومن هنا جاء تأسيس المدارس التي وصلت إلى 24 مدرسة في 9 محافظات، كلها تحمل رسالة نافعة لوطننا في تنمية وتربية أجيال محبة لنفسها ولوطنها ولمجتمعها. السادة الحضور، أن مدرسة رمسيس البريطانية ليست مجرد مكان للدراسة، بل هي بيت للتربية والتكوين، حيث تتلاقى المعرفة مع القيم الإنسانية والأخلاقية. يتعلم فيها الطلاب كيف يحققون التميز العلمي مقرونا بالالتزام الخلقي والانفتاح على العالم بروح من المسؤولية والاحترام. اسمحوا لي أولا أن أوجه كلمة شكر من القلب للفاضل الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام والممثل القانوني لمدارس سنود النيل الإنجيلي، لمتابعته الدائمة وجهده الدؤوب في كل أنشطته، لمتابعته في المدارس التي تمتد في عدة محافظات عبر مصرنا الغالية. شكر خاص من القلب لإدارة مدرسة رمسيس البريطانية وهيئة التدريس والعاملين بها، ممثلين في الفاضلة الأستاذة نيفين سابة مديرة المدرسة، على ما بذلوه ويبذلونه
من جهد وتعب وصبر في خدمة أبنائنا وبناتنا. شكر وتقدير لأولياء الأمور الكرام الذين وثقوا في المدرسة وساندوا أبنائهم في رحلتهم التعليمية، ونعدكم كمجلس مؤسسات تعليمية تابع لسنود السلين الإنجيلي أن تظل مدارسنا منارة لنشر قيم المحبة والاحترام والتسامح والتعليم الراقي. شكر خاص لطلابنا الخريجين والخريجات الذين اجتهدوا وصابروا حتى وصلوا إلى هذه اللحظة المتميزة. أبنائي وبناتي، أهنئكم من كل قلبي. أنتم اليوم تبذلون فصلا جديدا من حياتكم، وتذكروا أن ما تعلمتموه في المدرسة ليس مجرد دروسا في الكتب، بل قيم ومبادئ سترافقكم أينما ذهبتم. ولذا اسمحوا لي أن أضع أمامكم بعض الوصايا لتسيروا بها في حياتكم. أولا، تمسكوا بقيمة المحبة للإنسان أيا كان الإنسان، دون النظر إلى جنسه أو دينه أو موطنه أو وضعه الاجتماعي. تمسكوا بقيمة المحبة للجميع والاحترام والتعاون، فالمحبة لابد أن تكون رصيدكم الحقيقي ومواجهة تحديات الحياة. ثانياً، اجعلوا من حب القراءة والتعلم عادة دائمة، فالتخرج من المدرسة أو من الكلية ليس نهاية للرحلة أو تحقيق الحلم، بل بداية رحلة أعمق. ثالثاً، احترموا التنوع. الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا واحد، لكنه خلقنا متنوعين في جنسنا، في طبيعتنا، في مواهبنا، في قدراتنا. فاحترموا التنوع وعيشوا بروح التسامح والانفتاح على الآخر. اجعلوا من نجاحكم لا وسيلة فخر فقط، لكن اجعلوا من نجاحكم وسيلة لخدمة مجتمعكم ووطنكم. لا تنسوا فضل أهلكم ومعلميكم وبلدكم، وكونوا دائما أوفياء لهم بالعرفان والشكر. وأخيرا قبل كل شيء، اجتهدوا في حياتكم أن تنالوا رضا الله سبحانه، فهو وحده القادر أن يقودكم إلى الطريق الأفضل. في الختام، أود قبل أن أختم كلمتي أن أنقل لكم تقدير وشكر مجلس المؤسسات التعليمية على تشريفكم حفلنا هذا، وندعو الله إلى سنوات من التقدم لبلادنا الغالية مصر. أدعو الله العالي القدير أن يوفقكم ويوفق بلادنا العزيزة في كل مراحلها وكل أعمالها، وأن يفتح أمامكم أبواب الخير والنجاح. أدعو الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء. مبروك لكم جميعا، وليكن الله معنا. Thank you, Dr. Reverend Stefano Zaki. As we near the end of this wonderful celebration, give a huge applause to our student Mariam Kamel, who will deliver Carrying the Legacy Forward speech. Good evening. Being up here tonight feels surreal, not just because of the moment, but because I've proudly been a BRS student for the last 12 years, since the day the school first opened its doors. From the little girl walking through the gates on the very first day to now, standing here as a representative of the senior committee.
This role was not for the faint-hearted. It meant endless planning, frantic WhatsApp groups, late-night voice notes, and more meetings than I can count, especially for our last first day. We cannot forget the amount of organizing, scheduling, and idea sharing that went into making that morning special. I think we could have organized a UN summit more easily. And of course, our countless meeting with Mr. Robert and Ms. Naveen, who deserve a standing ovation just for putting up with us. I'm genuinely surprised I'm not blocked by now for spamming Mr. Robert with constant updates and 17 versions of the same question. Thank you both for your patience, understanding, and support, even when we drove you absolutely nuts. But the goal of the senior committee was never just to tick off events, it was to create something bigger than ourselves, memories that would last a lifetime. From the senior iftar to the last first day, and of course we cannot forget the senior walk, and our senior uniform that we'll probably take to our graves. Every moment was about building a family, and that family is BRS. Before I end this chapter, I need to thank the people who made this journey possible. To our parents, thank you for being our silent warriors, for the late night cups of tea during exam season, for celebrating our smallest wins, and for holding us together during breakdowns, especially when we swore we were going to fail physics again. You didn't always understand the IGCSE system, and to be honest, neither did we, but you supported us anyway. Your sacrifices may not be always spoken of, but they have shaped us. I also wanted to thank the nannies who saw us at our best, our worst, and our most creative attempts to skip Arabic classes. And to Amma Ayed, who never failed to put a smile on our faces every single morning. And I want... And to Mrs. Mariam Atif, thank you for being my second mother, a main source of my confidence and a pivotal part of who I am today. To my fellow committee members, thank you for the hours of work, the patience, the laughs, and the genuine care you brought into every decision. You made this year special. So here's to every headache, every group chat meltdown, and every moment of joy that reminded us why we said yes to this responsibility. Because what we built wasn't just events, it was legacy. Thank you, and congratulations, class of 2025. Thank you, Mariam, so much. The next segment is short-term press. Before we unveil our next segment, let's take a moment to appreciate the effort that went to producing the video that you're about to enjoy.
Our next segment will be delivered by one of our dear students, Angeline Haney, who will take us through her speech, Success Looks Different. Good evening, everyone. Though if you told me a few years ago I'd be standing up here giving a graduation speech, I'm not sure I would have believed you. But here we are, and I couldn't be prouder to share this moment with you all. Today, we celebrate not just our achievements, but our journey, the late nights, the struggles, the small victories, and even the moments we doubted ourselves. And as we stand here, I want to remind us of something very important. It's okay to be normal. We live in a world that tells us we have to be extraordinary, perfect grades, dream jobs, changing the world. But the truth is, not everyone has to be special. Because if everyone is special, then no one really is. What truly matters is that we made the best of our time here, that we grew, we learned, and we pushed forward, even when it wasn't easy. Some of us will go on do big, flashy things. Others will lead quiet, meaningful lives, and that's just as valuable. Success isn't about being the best. It's about being your best. It's about kindness, perseverance, and finding joy in the journey. To my family, you were my biggest cheerleaders, my support system, and my strength. And special thanks to my brother Daniel for your unique contributions to my journey. Our endless debates taught me more about patience and perspective more than any textbook ever could. And our time together reminded me what's truly important. Love you. To our incredible teachers, you didn't just teach us subjects. You taught us curiosity, resilience, and the courage to ask questions. To the administration and every person who kept this school running, thank you. To the security staff, you greeted us every morning with smiles. And to my fellow graduates, no matter where life takes us, let's not chase someone else's idea of greatness. Let's define it for ourselves. So as we toss our caps today, let's celebrate not just where we're going, but how far we've come. Congratulations, class of 2025, we did it. Thank you. Thank you, Angeline, so much. And now, as we transition to our grand finale, please welcome them on stage and give them a huge round of applause.
متأكد بعد ما نخش. وبعدين كل ما اخد خطوة ارجع اتنين، العمر بيجري سابق السنين، انا شاب لكن جوا عجوز، عندي جنة بس محبوس، مجروح بنزف دموع، بدمي بكتب كلامي وابوح، بسرح بتخيل بروح، بغني ترد فيا الروح، يمكن ده مش مكاني او الزمن او الزمن يا يمكن خيالي وداني الدنيا او لعالم تاني يا مجنون، او يمكن انا نجمي بس مفيش سما، عندي جناحات بس مفيش هوا، انا نجمي بس مفيش سما، عندي جناحات بس مفيش هوا. وبعدين سمع جوا مني صوتين، صوت سابقني والتاني قديم، صوت يدل وصوت يدل، صوت يحرر وصوت يشل، وبعدين هروح لمين اما بكرة انا طول الليل، يجي النهار واصطبح كل اللي حلمته بيتمسح، اوقات بحس اني سابق، انتوا عايشين في الماضي وانا معاه بتخانق، مكان انا شايفه مش هنا، احلامي اقوى مني ومكملة، انا نجمي بس مفيش سما، عندي جناحات بس مفيش هوا، انا نجمي بس مفيش سما، عندي جناحات بس مفيش هوا. It's amazing. Thank you guys for this wonderful performance. And for our final speech of the evening, we can welcome our student Karen Hani to deliver this moment speech. Good evening, everyone. There is something special about this moment, not because it's end of school, but because we know exactly what it took us to get here. We have all had our own version of the late night study session. The most stressful, you may start, and the relief after the last pens down, the breakdowns, the breakthroughs, the notes, the classes, the deadlines, the fights with ChatGPT over an answer,
And somehow, through it all, we showed up. People often say success is about being smart. But standing here today, I think it's more about willing. Willing to keep going when it gets boring. Willing to try again when it doesn't go as planned. Willing to grow even when nobody's watching. And that's what's important. Because success, it is not a single act. It is a habit. Every small action we took was a small investment in who we are today. And together, they became the foundation we now celebrate. To our teachers, thank you for treating us like more than just students. You listened when it mattered, challenged us when we needed it, and reminded us that effort carries weight. I would also love to share how grateful I am to my parents for always being here to remind me that it was never about the grades I get or the time I spent studying, but that they will always love me unconditionally, and for raising me to be the person I am today. And a special thanks to my older brother, Andrew. You have been a role model I'm proud to follow, someone whose footsteps I'm honored to walk in. Thank you for your endless support, your patience during our countless debates and fights when you try to explain things to me. You have made this journey a lot easier, and I'm grateful to have you by my side. To my friends, I honestly do not have enough words to describe how proud I am of you. Each one of you has inspired me in different ways, and I'm beyond grateful that we shared this journey together. You made these years unforgettable. Finally, today we celebrate more than just grades. We celebrate hard work, endless all-nighters, and many cries as well as laughs. So to every one of us in this room, whether you aced every exam or had to fight for every pass, you did it. We did it. We are not the same people who started this journey years ago. Now, we step into a new chapter, full of challenges, opportunities, and unknowns, carrying with us the lessons, friendships, and strength we have built together. Congratulations, class of 2025. Every achiever stands as a proof that dedication and hard work always pay off. At this time, we would like to invite on stage our former achiever, Natalie Phillip, to take part in this proud tradition. With immense pride, the sash will now be passed from Natalie to our new Cambridge top achiever, top of Egypt in global perspectives, Mariam Kamal George. Mariam's remarkable achievement is not only a reflection of her effort and determination, but also an inspiration to every student, proving that with commitment, excellence, we have no limits. Please join me in giving her a huge round of applause. Please, Ms. Niveen Saba, Dr. Reverend Magid Karam, Dr. Reverend Stefanos Zeki, join us on stage.
And now, this is the moment we've all been waiting for. Parents, please rise once you hear your daughter or son's name. أولياء الأمور، التكرم بالفضول عند سماع اسم ابنكم أو ابنتكم. Graduating with high honors, scoring A stars in 8 subjects, accepted at German International University in Egypt, and planning to major in engineering, Ibram Ashraf Fuad. Accepted at British University in Egypt and planning to major in computer science, Adam Husam Eddin Abdurrahman. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in computer science, Ahmed Hisham Nasser. So, the parents, please stand up once you hear your daughter or son's name. الرجاء القيام عند سماع اسم ابنكم أو بنتكم. Planning to major computer science at the German International University in Egypt, علي الدين أحمد صلاح. Planning to major in applied arts at Hilwan University in Egypt, Amina Yasser Hamza. Graduating with high honors, scoring A star in 7 subjects, planning to major in engineering at Ain Shams University in Egypt, Amir Hani Fuad. Accepted at the Egyptian Aviation Academy and planning to be a pilot, Andrew Magid Fuad. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in engineering, Angeline Hani Nassif. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in design, and Osman Suriel. And Osama Suriel.
graduating with high honors, scoring A stars in 8 subjects, accepted at German University in Cairo, and planning to major engineering, Anthony John Nader. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in engineering, Anthony Osama Suriel. Graduating with high honors, scoring A stars in 9 subjects, accepted at Ain Shams University in Egypt and planning to major in medicine, Biman Bahi Labib. Accepted at Coventry University in Egypt and planning to major in mechanical engineering, Bishoy Osama Khalil. Planning to major engineering at the German University in Cairo, Daniel Michael Maher. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in business informatics, David Bishoy Suleiman. Thank you. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in engineering, David Midhat Karmi. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in architecture engineering, Farah Hamad Jamil. Accepted at the University of East London in Egypt and planning to major in cybersecurity, Hadi Amra Abdel Hadi. Accepted at the University of London in Egypt and planning to major in law, Hannah Sharif Botros.
accepted at the University of Hertfordshire in Egypt and planning to major in physiotherapy, Jesse Todros Gergis. Graduating with high honors, scoring A stars in 8 subjects, accepted at German International University in Egypt, and planning to major in computer science, Jean Raymond Maurice. Accepted at Mr. International University in Egypt and planning to major in computer science, Judy Ahmed Naguib. Accepted at the University of East London in Egypt and planning to major in computer science, Judy Sharif Mohammed. Graduating with high honors, scoring A stars in 10 subjects, accepted at the German University in Cairo and planning to major in engineering, Karim Muhab Ma'ar. Accepted at Mr. International University in Egypt and planning to major in business administration, Karim Ahmed Samir. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in engineering, Karim Mohammed Abdurrahim. Graduating with high honors, scoring A stars in 8 subjects, planning to major in engineering at Ain Shams University in Egypt, Karim Mohammed Sharif. Accepted at the British University in Egypt and planning to major in engineering, Karim Rogi Saad. Graduating with high honors,
scoring A stars in 11 subjects, accepted at the German University in Cairo, and planning to major in engineering, Karen Hani Ishaq. Accepted at the University of London in Egypt and planning to major in media and communication, Kermina Magdi Zaki. Rizq. Kermina Magdi Rizq. Thank you. Graduating with high honors, scoring A stars in 8 subjects, planning to major in medicine at Ain Shams University in Egypt, Kirollos Mina Ragai. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in engineering, Kirollos Muntasir Girgis. Accepted at Mr. International University in Egypt and planning to major in dentistry, Lily Rami Saad. Graduating with high honors, scoring A stars in 8 subjects, planning to major in engineering at Ain Shams University in Egypt, Linda Rami Basili. Accepted at the German University in Cairo and planning to major in law, Mahmoud Muhammad Mahmoud. Accepted at the University of London in Egypt and planning to major in business administration, Malak Ahmad Al-Wakil.
accepted at Badr University in Cairo and planning to major in language and linguistics, Malak Husam Abdelrazek. Accepted at Coventry University in Egypt and planning to major in business administration, Malak Khaled Roslan. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in engineering, Mamdouh Hissam Sidrak. Graduating with high honors, scoring star in 10 subjects, accepted at the American University in Cairo and planning to major in computer science, computer engineering. She is the high achiever, top of Egypt in global perspective, Mariam Kamal George. Accepted at Miss International University in Egypt and planning to major in dentistry, Marina Medhat Sami. Accepted at the German University in Cairo and planning to major in law, Marine Moros Qudis. Graduating with high honors, scoring A stars in 9 subjects, planning to major in engineering at Ain Shams University in Egypt, Mark Ihab Sawiris. Accepted at the German University in Cairo and planning to major in civil engineering, Mark Magid Nabil. Accepted at Miss International University in Egypt and planning to major in dentistry, Martin Hani Gabriel.
Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in computer science, Marwan Mu'taz Muhammad. Thank you. Accepted at Miss International University in Egypt and planning to major in dentistry, Maya Karim Nashat. Graduating with high honors, scoring A stars in 7 subjects, accepted at Ain Shams University in Egypt, and planning to major in medicine, Miral Behi Labib. Accepted at the German University in Cairo and planning to major in engineering, Michael Fadi Makin. Accepted at New Giza University in Egypt and planning to major in dentistry, Michael Tharwat Gamil. Accepted at the German University in Cairo and planning to major in general management, Miriam Awad Faragallah. Accepted at the German University in Cairo and planning to major in pharmacy, Pierre Rafiq Maxwell. Accepted at the German University in Cairo and planning to major in engineering, Rani Rafi Ishaq. Accepted at the German University in Cairo and planning to major in business informatics, Rola Riyad Rafi.
accepted at the German International University in Egypt and planning to major in engineering, Sandra Ahmed Bishay. Accepted at the University of London in Egypt and planning to major in business administration, Sandra Victor Nabi. Graduating with high honors, scoring A star in 10 subjects, planning to major in engineering at the German University in Cairo, Shadi Milad Demian. Planning to major in dentistry at Misr International University in Egypt, Sharif Ahmed Fathi. Accepted at the Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transportation and planning to major in engineering, Stephen Samir Taysir. Graduating with high honors, scoring A stars in 8 subjects, accepted at the German University in Cairo and planning to major in engineering, Yassine Amr Mohammed. Accepted at the German International University in Egypt and planning to major in engineering, Yassine Ayman Mamdouh. Planning to major in engineering at the German International University in Egypt, Youssef Fadi Riyad. Thank you.
tonight I stood before the tavern. Nothing seemed the way it used to be. In the glass I saw strange reflections. Was that lonely woman really me? Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose, we'd fight and never lose. Those were the days, oh yes, those were the days. Okay, now my dear graduates, as a symbolic gesture of your completion of high school education, you're kindly requested to move your tassels from the right-hand side to the left-hand side. Okay, now with honor, I announce you the graduating class of 2025. Congratulations. يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا